Hello students, welcome back to our channel Learn with Sahira. Students, in this video I am going to explain you all degree first semester environmental studies, in short EVS, damn sure important short questions. Okay, I am going to complete the explanation of short questions in this video. In other videos we are going to discuss about the long questions. ఈ వీడియోలో షార్ట్ క్వశ్చన్స్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను, వేరే వీడియోస్లో లాంగ్ క్వశ్చన్స్ కవర్ చేయడానికి ట్రై చేద్దాం. ఓకేనా? ఇఫ్ యూ పీపుల్ ఆర్ న్యూ టు మై యూట్యూబ్ ఛానల్ లర్న్ విత్ సాహిరా, ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ మై ఛానల్ అండ్ ఆల్సో షేర్ దిస్ వీడియో విత్ యువర్ ఫ్రెండ్స్ టూ సో దట్ ఇట్ విల్ బి బెనిఫిషియల్ అండ్ హెల్ప్ఫుల్ ఫర్ దెమ్ ఆల్సో. ఈ ఛానల్లో నేను ఎక్స్ప్లెనేషన్ వీడియోస్, డామ్ షూర్ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ అండ్ ఆల్సో మోడల్ పేపర్స్ షేర్ చేస్తాను. మీ ఎగ్జామినేషన్స్కి చాలా హెల్ప్ఫుల్ అవుతాయి. అందుకోసం ఈ ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి మరియు మీ ఫ్రెండ్స్కి కూడా షేర్ చేయండి. ఓకే, వితౌట్ ఎనీ డిలే లెట్ us స్టార్ట్ అవర్ ఎక్స్ప్లెనేషన్. ఫస్ట్ డామ్ షూర్ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ ఇన్ EVS is what is environmental studies? एनवायरमेंटल स्टडीज़ क्या है? సో ఈజీలీ సమజ్నికి కోషిష్ करते हैं, ఈజీగా అర్థం చేసుకుందాం. ఎన్విరాన్మెంట్ ఈజ్ ద సరౌండింగ్ ఆర్ కండిషన్స్ ఇన్ విచ్ ఎ పర్సన్, యానిమల్ ఆర్ ప్లాంట్ లివ్స్. ఇన్ షార్ట్, ఎన్విరాన్మెంట్ ఒక సరౌండింగ్ ఉంది ఎక్కడైతే అన్ని లివింగ్ బీయింగ్స్ లీవ్ చేస్తారు. एनवायरनमेंट एक सराउंडिंग है जहाँ पे सभी लिविंग बींग्स रहते, जैसे कि पर्सन, एनिमल, प्लांट्स, ऑल द लिविंग बींग्स विल कम अंडर दिस सराउंडिंग मा. ओके, एनवायरनमेंट इज सम ऑफ ऑल द एक्सटर्नल कंडीशंस सच एज फिजिकल, केमिकल, बयोलॉजिकल एक्सेट्रा. ఎన్విరాన్మెంటల్లో ఇంటర్నల్ కండిషన్స్ ఉంటాయి, ఎక్స్టర్నల్ కండిషన్స్ ఉంటాయి. ఎక్స్టర్నల్ కండిషన్స్ మీన్స్ లైక్ ఫిజికల్ కండిషన్స్, కెమికల్, బయాలజికల్ కండిషన్స్ which affect the life and development and survival of an organism. ఎన్వైర్న్మెంట్లో కొంచెం ఏమైనా చేంజ్ అయితే డెవలప్మెంట్, సర్వైవల్, ఇంకా లైఫ్ ఆఫ్ ఏ హ్యూమన్ బీయింగ్ ఎఫెక్ట్ అవుతుంది. అవునా? ఇప్పుడు పొల్యూషన్ జరుగుతుంది, ఏమైనా డిజాస్టర్ వచ్చింది, ఏమైనా ఇన్బ్యాలెన్స్ అయింది ఎన్వైర్న్మెంట్ మీద, మనకు కూడా ఎఫెక్ట్ అవుతుంది కదా. अगर हमारे आसपास कुछ भी इफेक्ट हुआ एनवायरनमेंट में, पोल्यूशन बढ़ रहा, नॉइस पोल्यूशन हो, वाटर पोल्यूशन हो, एयर पोल्यूशन हो, कोई भी पोल्यूशन बढ़ रहा, या तो कोई डिज़ास्टर आया, सुनामी या अर्थक्वेक, कुछ भी तो हमारे प्रॉब्लम होती ना. सो यहाँ पे वही कह रहा है, एनवायरनमेंट, any change in the environment will affect the life and development of an organism. Okay, so environmental studies is the science concerned with the interaction between man and environment. अपना और environment के बीच में क्या कनेक्शन है या तो क्या इंटरैक्शन है, ఎన్వైర్న్మెంట్ ఇంకా మన మధ్యలో ఏమైతే ఇంటర్ కనెక్షన్ ఉంది అది ఆ స్టడీ దేని గురించి చెప్తుంది? మన ఇంటరాక్షన్ గురించి. ఎన్వైర్న్మెంట్తో మనం ఎలా ఉంటున్నాం, ఎన్విరాన్మెంట్ మనకి ఏమేమి ఇస్తుంది అదంతా చెప్పేది ఏ సబ్జెక్ట్లో ఉంటుంది? ఎన్విరాన్మెంటల్ స్టడీస్లో ఉంటుంది. ఓకేనా? ఎన్విరాన్మెంటల్ స్టడీస్ ఇస్ ద సైన్స్ కన్సర్న్డ్ విత్ ద ఇంటరాక్షన్ బిట్వీన్ మ్యాన్ అండ్ ఎన్వైర్న్మెంట్. ఇట్ కంప్రైజెస్ ఆఫ్ డిఫరెంట్ సబ్జెక్ట్స్ లైక్ ఎకాలజీ, జియోగ్రఫీ, జియాలజీ, మెటరాలజీ, పొలిటిక్స్, సోషాలజీ, క్లైమటాలజీ, పెడాలజీ, మైక్రోబయాలజీ, all the different subjects ma. Okay, this is what environmental studies is. Then second damn sure important question is what is ecosystem? This is repeated question ma. What is ecosystem? Ecosystem is a community of plants, animals and smaller organisms that live, feed, reproduce and interact in the same area or environment. Same ये भी पूरे human beings, all plants, animals, any other small organisms also environment లో ఉంటారు, తింటారు, పెరుగుతారు, చనిపోతారు. అవును కదా? So all the living beings which are being in the environment will considered as ecosystem. Ecological system or ecosystem ma, both names also we can use. Ecological system ante kuda same, ecosystem ante kuda same, is an open space built by physical and biological components of an environment. ye ek space hai, oka space physical inka biological components nunchi environment ready aitundi. avuna? ee environment lo evaru untunnamu? manam untunnamu. ఏమైనా ఎన్వైర్న్మెంట్కి ఎఫెక్ట్ అవుతుందంటే మన వల్ల అవుతుంది, ఎన్వైర్న్మెంట్ మంచిగా ఉంటుందంటే మన వల్ల ఉంటుంది. ఓకేనా? ఎకోసిస్టమ్ ఈజ్ రిజల్ట్ ఆఫ్ అన్ యాక్టివ్ ఇంటరాక్షన్ బిట్వీన్ లివింగ్ అండ్ నాన్ లివింగ్ కాంపోనెంట్స్. ఓకే, ecosystem is nothing but a result of an active
connection or interaction between living and non-living components. Living means we people, non-living means the things or the particular objects which cannot talk, grow, they cannot eat, all that. Okay, so ecosystem is where community of plants, animals and their environment function as a whole, and relationship between organisms and environment thrives blissfully. Okay, this is what it is, ecosystem. Ecosystem is not nothing in simple. It is an open space built by physical and biological components, is an environment where we all living beings, we all living people will live, feed, grow, reproduce, etc. Okay, then we are having what is biodiversity. This is really very important we are having the chances to get this question in your long answers also. Biodiversity means the variability among living organisms from all sources, including inter alia, terrestrial, marine and other aquatic ecosystems, and the ecological complexes of which they are a part. This includes diversity within species, between species and of ecosystem. See, according to Lanswingland, biological diversity or biodiversity is the term given to the variety of life on earth. It is the variety between all species of plants, animals and microorganisms, and the ecosystem within which they live and interact. Biodiversity is nothing it is the variety of animals or plants or human beings live on this earth, mother earth, in the environment. See example, animals are there, ఒకటే విధంగా animals ఉంటాయా, ఒకటే type animal ఉందా, కాదు కదా, different kinds of animals are there like tigers, lions, dogs, cats, ఒక్కొక్క ప్రజాతి ఉంది కదా, one different type of animal is there, so they are subdivided in the category of animals. Again they are subdivided like cats, dogs, lions, like that. In birds also we are not having a single bird itself. What we are having many birds, yes or no? So that many birds are again divided into subdivisions. So this all the variety of life which exists on mother earth or planet earth is known as biodiversity. Okay, biodiversity is all the different kinds of the life you will find in one area example, ఒక చెట్టు ఉంది, one tree is there, एक झाड़ है, उसके ऊपर खाली कौवा बैठ के रहता नहीं, वहाँ पे नीचे रैट्स भी रह सकते, इंसेक्ट्स भी रह सकते, बर्ड्स भी रह सकते, पैरट्स भी रह सकते, स्नेक्स भी रह सकते, एंट्स भी रह सकते, मंकीज भी रह सकते. yes or no? In a particular place many different animals or birds or any living organism exist, that is known as biodiversity. Okay, am I clear? Okay, biodiversity supports everything in nature that we need to survive. Okay, this is what it is about biodiversity. Then we are having decomposers. This is also important question repeatedly it is being asked. What are decomposers? Let us discuss. Okay, students, decomposers are nothing but bacteria and fungi. Okay, bacteria and fungi will belong to this category of decomposers. What they will do, they will break down the dead organic materials of producers as well as the consumers for their food and release to the environment the simple inorganic and organic substances produced as byproducts of their metabolisms. What this bacteria and fungi do, they will break down the dead organic materials of producers and consumers. ప్రొడ్యూసర్స్ ఇంకా కన్జ్యూమర్స్ డెడ్ ఆర్గానిక్ మెటీరియల్స్ ఉంటాయి కదా, ఏవైతే వాళ్ళు రిలీజ్ చేస్తారో ఆ మెటీరియల్స్కి ఈ బ్యాక్టీరియా అండ్ ఫంగై బ్రేక్ డౌన్ చేస్తారు. ఎందుకు బ్రేక్ డౌన్ చేస్తారు? వాళ్ళ ఫుడ్ కోసం, బ్యాక్టీరియా ఇంకా ఫంగై ఫుడ్ కోసం వాళ్ళు కన్జ్యూమర్స్, ప్రొడ్యూసర్స్ వాళ్ళ మెటీరియల్ని బ్రేక్ డౌన్ చేసి సింపుల్ ఇన్ఆర్గానిక్, ఆర్గానిక్ సబ్స్టెన్సెస్ ప్రొడ్యూస్ చేస్తారు. ఓకేనా? డికంపోజర్స్ ఆర్ ఆల్సో రిఫర్డ్ యాజ్ రెడ్యూసర్స్, saprotrophs or micro consumers. So we are having different types of decomposers in the environment. What they are? Let us see. They are bacteria, fungi
actinomycetes. First, let us discuss about the bacteria. These bacteria are in many number ma. These are the numerous, very numbers are there, we can't even count them also. So numerous microscopic organisms are there. These will be present in the cold Antarctic region, and also in our stomach. In our stomach also we will be finding few bacteria. So okay, bacteria is present in our stomach also. So these are numerous microscopic organisms, and in occurrence they will be present in Antarctic region and stomach as well. And steamy geysers, fungi. Let us discuss about the fungi. This type of decomposer organisms includes mold and yeast. Fungi break down the cellulose in leaves and wood, while molds are responsible for rotting of food. అమ్మ ఫంగీ మీరు స్కూల్ లైఫ్లో కూడా చదివి ఉంటారు. ఫంగీ ఈజ్ నథింగ్ బట్, సి ఎగ్జాంపుల్ వన్ ఎక్స్పెరిమెంట్ ఆల్సో వీ హ్యావ్ డన్. వాట్ ఈస్ దట్ ఎక్స్పెరిమెంట్ మా? సి టేకింగ్ ఏ బ్రెడ్, యాడింగ్ సమ్ వాటర్ టు ఇట్ అండ్ జస్ట్ కీపింగ్ ఇట్ లైక్ దాట్. కొన్ని రోజుల తర్వాత చూస్తే ఏమవుతుంది, ఆ బ్రెడ్ మొత్తం ఖరాబ్ అయిపోతుంది. ఫంగీ ఫంగీ ఇలా ఏమంటారు, థ్రెడ్ లాగా వస్తుంది. అదేంటి మొత్తం థ్రెడ్ లాగా ఉండేది, ఫంగీ ఆర్ మోల్డ్. ఇట్ ఈస్ నోన్ యాజ్ ఫంగీ ఆర్ మోల్డ్. ఓకే, ఏదైనా వస్తువు, ఏదైనా తినే వస్తువు అయినా సరే, ఏమైనా సరే ఏదైనా స్పాయిల్ అవుతుంది కదా. ఎగ్జాంపుల్ వెజిటేబుల్ ఆర్ ఫ్రూట్స్, ఎనీథింగ్ లైక్ దాట్. మీరు బయట పెట్టి వదిలేయండి, కొన్ని రోజుల తర్వాత 2-3 days తర్వాత చూడండి ఎట్లా అయిపోతుంది, మొత్తం ఇలా థ్రెడ్ లాగా వచ్చేస్తుంది, బ్యాడ్ స్మెల్ వస్తుంది, ఏదో బ్లూయిష్ బ్రౌనిష్ కలర్ ఫామ్ అవుతుంది. అదేం లేదు, అది ఫంగీ లేదా మోల్డ్. ఓకే, నెక్స్ట్ వీఆర్ హ్యావింగ్ actinomycetes. They are fungi like bacteria that decompose tough plant tissues in like bark, paper and stems containing cellulose, chitin and lignin. See, mainly we are having two decomposers ma, bacteria and fungi. This is optional, if you want to write you can write. This is also same like bacteria and fungi. టఫ్ ప్లాంట్ టిష్యూస్ ఉంటాయి కదా, ఆ టిష్యూస్కి వీళ్ళు బ్రేక్ డౌన్ చేస్తారంట, డికంపోజ్ చేస్తారు. డికంపోజ్ అంటే ఏం లేదు, బ్రేక్ డౌన్. ఓకే, decomposers are important constituent of an ecosystem. Okay, decomposers are very important part of our ecosystem, they are saying ma. These organisms release the atoms and molecules to the environment for reuse by other members of the ecosystem, thus enabling recycling of matter. The nutrients are taken up by the plant and used to help the plants grow. So this is what it is about the decomposers ma. We have already discussed a lot, you can write in the own words also. Then let us discuss about the hotspots of biodiversity. This is also important. Whatever the questions I am saying you, I have filtered the questions I am giving you ma. So these are really very important. Let us see what are the hotspots of biodiversity. Biodiversity means what ma? Forms of life or types of kinds of different types of life living in a particular locality or area. Yes or no? So hotspot means what? Let us discuss. A biodiversity hotspot is a biogeographic region that is both a significant reservoir of biodiversity and is threatened with the destruction. The term biodiversity hotspot specially refers to 25 biological rich areas around the world that have lost at least 70% of their original habitat. Yes or no ma? Nowadays what is happening? Not nowadays, from many days we are saying that this became extinct, this that become extinct, peacocks are in danger of extinction, lions are in the danger of extinctions. We are discussing no, చాలా ప్లాంట్స్ ఇంకా యానిమల్స్ ఏమవుతున్నాయి, మనం లాస్ చేసుకుంటున్నాం. అంటే మళ్ళీ ఇక నెక్స్ట్ మనకు ఆ ప్లాంట్ అయినా సరే, యానిమల్ అయినా సరే, बर्ड అయినా సరే మనకు కనిపిస్తలేదు. वो चले जा रहे, वो गायब हो जा रहे, ख़त्म हो जा रहे, कि अपन को आगे फिर वो देखने को नहीं मिल रहे. जैसे कि अब डायनासोर्स है, डायनासोर्स पहले रहते थे, अब उनका नामो निशान भी नहीं है, अपन को मालूम भी नहीं कि डायनासोर कैसा दिखता था. सिर्फ अपन पिक्चर्स फोटोज़ में देखे, लेकिन रियल में नहीं देखे. वैसे क्या हुआ, एक दिन ऐसा आता कि जब पूरे लॉयंस ख़त्म हो जाते, पूरे टाइगर्स ख़त्म हो जाते. सो हॉटस्पॉट क्या है? एक पर्टिकुलर रीजन है जो कि एक रिजर्वायर भी है, और साथ ही में अगर वो डिस्ट्रक्ट हो गया तो सब ख़त्म भी हो जाता. ठीक है,
The remaining natural habitat in this biodiversity hotspot amounts to just 1.4% of the land surface of the planet, yet supports nearly 60% of the plant, bird, mammal, reptile, and amphibian species. Hotspots are nothing but they are the areas, rich areas where they have the original habitat. Habitat means what? Life is there, no? Like example, snake habitat will be there, and rabbit's habitat will be there. I think you know about it. Okay, so these are nothing but the hotspots of biodiversity. You just give one reading, you will understand what is food chain. You already have learned this from the school life. This also food chain. A food chain may be defined as a sequential process of transfer of food from one trophic level to another in an ecosystem. Yes or no? Food chain is nothing but transformation of food from one to the other in the ecosystem. Yes or no? Just example, from plants we are getting the food. Yes or no? So plants are the producers. Let us see. Producers to herbivorous, herbivorous to carnivorous, carnivorous to top carnivore, then decomposer. Example, plants. From plants mouse will get the food, or mice will get the food. Elukama, rat will get the food from plants. దెన్ ఆ ర్యాట్ని ఎవరు తింటారు? స్నేక్ తింటుంది. స్నేక్ని ఎవరు తింటారు? హాక్ తింటుంది. హాక్ ఏమవుతుంది మళ్ళీ? ఫంగి. ఎస్, డికంపోజ్ అయిపోతుంది. అవునా? Like that, food chain is nothing but transfer of food from one trophic level to another in an ecosystem. Okay, the flow of energy in an ecosystem is one way process. Flow one way process undi, malli return adi radu. It is one way process only. Okay, the green plants manufacture the food. Yes or no? By the process of photosynthesis. Photosynthesis process ni vallu చేసి మ్యానుఫ్యాక్చర్ చేస్తారు ఫుడ్. ఎస్ ఆర్ నో? యూజింగ్ ద సోలార్ ఎనర్జీ. దాన్ని మళ్ళీ అది ఎవరు తింటారు? మైస్ తింటుంది ప్లాంట్స్ని. దెన్ ఆ మైస్ని ఎవరు తింటారు? స్నేక్స్ తింటారు. స్నేక్స్ని హాక్స్ తింటారు. హాక్స్ ఏం చేస్తుంది? హాక్ చనిపోయినాక దాన్ని డెడ్ బాడీ ఎవరు డికంపోజ్ చేస్తారు? బ్యాక్టీరియా ఇంకా ఫంగి డికంపోజ్ చేస్తారు. ఓకేనా? చాలా ఎగ్జాంపుల్స్ ఉన్నాయి ఫుడ్ చైన్లో. ఒకసారి మీరు గూగుల్లో సెర్చ్ చేయండి. యూ విల్ కమ్ టు నో ఆల్ ద డిఫరెంట్ ఫుడ్ చైన్స్. ఓకే, then we will be discussing what is global warming. What is global warming ma? It refers to the increase in the average surface temperature of our planet due to the effect of greenhouse gases. అదేమవుతుంది? మన अर्थ ఉందా, మన अर्थని కాల్చేస్తున్నాం మనము. अपने अर्थ को अपन जब जलाए तो अब एग्जाम्पल, गैस के ऊपर एक पैन रख के जलाओ, कितना गर्म हो जाता वो पैन. वैसे अपन क्या कर रहे? ग्रीन हाउस गैसेस के वजह से ग्लोबल वार्मिंग कर रहे अपन. ग्लोबल वार्मिंग मीन्स हीटिंग ऑफ आवर अर्थ बिकॉज ऑफ द ग्रीन हाउस गैसेस लाइक कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर, all that, methane, fluorinated gases, every gases we are releasing extra amount of gases and we are making our global warming. Global warming, one of the major causes pollution ma. Okay, what are the causes? Let us discuss. There are natural causes as well as the man-made causes. Natural causes means what ma? Natural cause of global warming include release of methane gases from Arctic tundra and wetlands. Okay, this is a natural cause. We don't do anything from this. Now let us discuss what are the man-made causes. These are the major things which are affecting our earth. This group includes burning of fossil fuels, deforestation, population, urbanization, pollution of the environment, etc. Burning of the fossil fuels and also deforestation. What is meant by deforestation? చెట్టులన్నీ కట్ చేయడం డిఫారెస్టేషన్. చెట్టులని పెంచడం, చెట్టులు నాటడం అఫారెస్టేషన్. ఓకేనా? सो जब अपन झाड़ों को पूरे कतर देते हैं उसको डिफॉरेस्टेशन बोलते हैं. अपन झाड़ों को कतर रहे ना अपने फर्नीचर के लिए हुंदो या तो किसी और चीज़ के लिए झाड़ों को कट कर दे रहे. और एक पोल्यूशन, कितने डिफरेंट टाइप्स ऑफ पोल्यूशन है हमारे अपने पास. एयर है, सॉइल है, वाटर है, नॉइज़ पोल्यूशन है. ये सब पोल्यूशंस के वजह से भी ग्लोबल वार्मिंग हो रहा. एंड ऑल्सो अर्बनाइजेशन. ऑल द पीपल फ्रॉम द रूरल एरियाज, विलेजेस, दे आर गोइंग एंड दे आर शिफ्टिंग टू the city areas for their job or for their lifestyle or for the education. Many purposes are there for the urbanization. So because of these issues global warming is increasing. Okay,
Greenhouse gases you already came to know, no? Carbon dioxide, and what else? Methane, fluorinated gases, so all that gases. Okay, you just mention warming of our earth, or burning of our earth because of the greenhouse gases like carbon dioxide, methane, fluorinated gases, all that. So now let us see what is ozone layer depletion. Children, ozone layer is nothing but a layer which is covering our mother earth, our earth, to protect us from the harmful sun rays. Okay, సన్ రేస్ మన అర్త్ మీద డైరెక్ట్గా పడితే చాలా పెద్ద ప్రాబ్లం అవుతుంది. మన స్కిన్ బర్న్ అయిపోతుంది. అంతా వేడిగా ఉంటుంది కదా అర్త్, అంత వేడిగా ఉంటుంది కదా సన్. ఇఫ్ ద సన్ రేస్ డైరెక్ట్లీ ఫాల్ అపాన్ అస్, వాట్ విల్ హ్యాపెన్? ఎవ్రీథింగ్ విల్ బర్న్. సో ఓజోన్ లేయర్ ఈజ్ లైక్ ఏ బ్లాంకెట్ ఆన్ అవర్ అర్త్ దట్ ఈస్ ప్రొటెక్టింగ్ అస్ ఫ్రమ్ ద harmful rays of our sun. Okay, so ozone layer is the blanket which is covered by our mother earth. Okay, so it what it will do, it will protect us from the ultraviolet radiation which will cause due to the sun. Okay, so UV radiation kuda antaru manamu. అయితే ఇది ఓజోన్ లేయర్ డిప్లీషన్ ఎలా అవుతుంది? గ్రీన్ హౌస్ గ్యాసెస్ వల్ల, గ్లోబల్ వార్మింగ్ వల్ల, పొల్యూషన్ వల్ల. ఇలా మీరు ఓన్గా రాయొచ్చమ్మా, ఏం లేదు దీంట్లో. ఓన్గా రాసేయండి, ఈజీగా ఫుల్ మార్క్స్ వచ్చేస్తాయి. ఓకేనా? ఓజోన్ లేయర్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ద బ్లాంకెట్ విచ్ ఈస్ కవరింగ్ అవర్ అర్త్ విచ్ ఈస్ ప్రొటెక్టింగ్ అస్ ఫ్రమ్ ద హార్మ్ఫుల్ రేస్ ఆఫ్ ద సన్ లైట్. ఇఫ్ దే డైరెక్ట్లీ ఫాల్ అపాన్ అస్ వీ విల్ బర్న్. లైక్ దట్ యూ హ్యావ్ టు రైట్ ఓన్. ఓకేనా? Then solid waste management. Solid waste management refers to application of suitable techniques, technologies and management programs aimed at the following objectives. Okay, what it is, let us see. Reduction in waste, effective management of waste with least impact on environment and economically sustainable. The garbage or waste generated from every household, industry or hospital is referred టు యాజ్ ద సాలిడ్ వేస్ట్. అవునా, మనం ఇంట్లో ఉన్నప్పుడు ఎంతో వేస్ట్ క్రియేట్ చేస్తాం కదా, కిచెన్ వేస్ట్ అయినా సరే లేదా ఎక్కడైనా సరే వేస్ట్ అవుతుంది. గార్బేజ్ లేదా వేస్ట్ ఏదైనా ఇంట్లో లేదా హాస్పిటల్లో, ఇండస్ట్రీలో ఏదైతే క్రియేట్ అవుతుంది దాన్ని సాలిడ్ వేస్ట్ అంటారు. సాలిడ్ వేస్ట్ మేనేజ్మెంట్ ఎలా చేస్తారు? ఈ వేస్ట్ని తక్కువ చేయడం వల్ల. ఎస్ నో, ఈ వేస్ట్ని తక్కువ చేయాలి, ఇంకా అవేర్నెస్ పెంచాలి, అందరి మధ్యలో ఈ టాపిక్ని డిస్కస్ చేయాలి. అలా మీరు ఓన్గా రాయొచ్చు. నెక్స్ట్ లెట్ us డిస్కస్ వాట్ ఈస్ వాటర్ కన్జర్వేషన్. వాటర్, అవర్ డే స్టార్ట్స్ విత్ ద వాటర్, ఎండ్స్ విత్ ద వాటర్. ఎస్ ఆర్ నో మా? వాట్ ఈస్ వాటర్ కన్జర్వేషన్? వాటర్ కన్జర్వేషన్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ప్రొటెక్షన్ ఆఫ్ అవర్ వాటర్ అండ్ ప్రివెంటింగ్ ఇట్స్ వేస్టేజ్. వాటర్ని వేస్ట్ చేయొద్దు, వాటర్ని ఎలా ప్రిజర్వ్ చేయాలి, వాటర్ని ఎక్కువ ఎలా వాడొద్దు, ఎంత మనకు నీడ్ ఉంటే అంతే వాడాలి. హౌ మచ్ వీ నీడ్ ద వాటర్, how much it is basic necessary for us, that much water only we have to use. And we should not just leave on the taps like that, and we should wash our clothes only in the amount which is used. Okay, we should not waste the water in washing the clothes also. Like that you can write in own. Okay ma? Water conservation. The natural disasters such as storms, droughts, typhoons and other environmental problems are resultant effect of our failure to conserve the water resources ma. వాటర్ని మనం మొత్తం యూజ్ చేసుకున్నాం అనుకోండి, మన ఫ్యూచర్ జనరేషన్ కోసం ప్యూర్ క్లీన్ వాటర్ ఉండదు. సాల్టీ వాటర్ విల్ బి దేర్. సో ఇట్ విల్ బి ఏ వెరీ బిగ్ ప్రాబ్లమ్ మా. సో వీ షుడ్ నాట్ లీవ్ ద ట్యాప్స్ ఆన్. వీ షుడ్ ప్రిజర్వ్ ద వాటర్. వీ షుడ్ see example, some water is there which we are using in our kitchen. If some water is left off, you don't just throw that water. You can just plant ట్రీస్ ఉంటాయి కదా, ట్రీస్ నా వాటర్ ఇవ్వాలి. అలా వాటర్ని ప్రొటెక్ట్ చేయాలి. ఎక్కడైనా ట్యాప్ ఆన్ కనిపిస్తే ఆఫ్ చేయాలి. అలా మీరు రాయొచ్చు. అండ్ ఆల్సో వీ విల్ బీ హ్యావింగ్ బయోటిక్ అండ్ అబయోటిక్. వాట్ ఆర్ బయోటిక్ కాంపనెంట్స్ అండ్ అబయోటిక్ కాంపనెంట్స్ ఆఫ్ ద ecosystem or environment? They will ask. What is the answer? Let us see.
Biotic and abiotic components are the two main parts of an ecosystem and they interact in important ways. Okay, these are both the components of the ecosystem. First, let us discuss about the biotic components, then we will go to abiotic components. Biotic components are nothing but living things in an ecosystem, such as plants, animals, and bacteria, human beings, all will come under the biotic components. All the living things. Biotic components can affect the composition of an ecosystem through their presence and biological byproducts. Okay, they can affect the environment or the ecosystem, as I said you, because of the global warming, pollution, all that thing, they can affect the ecosystem or environment. Abiotic components means when biotic are living things, abiotic means non-living things, no. So non-living components of an ecosystem such as water, soil and the atmosphere. Okay, abiotic components can limit the population growth, number and diversity of biotic factors in an ecosystem. Okay, these are the biotic and abiotic. In simple, biotic factors are living things, abiotic factors are non-living things. In simple, you can write, okay, bio means life, no. So that is why biotic means living things. Okay. So these were your damn sure important short questions of EVS ma. If you are having any doubts regarding this short questions, you can comment down in the comment section. I will clarify. Okay. See you all in the next video of long questions. Damn sure important long questions of EVS. Okay. Until then, bye bye. See you all in the next video.